Okay, subtopic 2.4, the inverse of a matrix. Okay, how to find the inverse of a matrix. Okay, definition. Let A, B, and I be a square matrix. Okay, for example, the square matrix, we have n times n matrix. Okay, example, n times n. The simple one, 2 by 2 matrix. Okay, suppose that A times B equal to B times A is equal to I, where I is the identity matrix. Any identity matrix. I is the identity matrix. Identity matrix is also the square matrix. Okay, then B is called the inverse of A and is written as A inverse. A inverse. Okay, where B is equal to A inverse. Okay, we then have A times A inverse. Okay, we substitute the value B equal to A inverse into this equation number 1 and equation. Let this equal to equation number 1. Okay, A times A inverse is equal to, okay, B, we substitute B equal to A inverse times A inverse is equal to I. I is the identity matrix. We can prove this equation number 2 lah. If A times A inverse is equal to A inverse times A equal to identity matrix. So A is the inverse of A. Okay, look at this example. Okay, let A is equal to the matrix size 2 by 2 and B is also a square matrix size 2 by 2. Okay, if we multiply A times B, okay, A times B, okay, tahu kan nak multiply kan? Okay, 3 times negative 5 plus 8 times 2. Okay, then we get 1. And 3 times 8 plus 8 times negative 3. So we get 0. Okay, 2 times negative 5 plus 5 times 2, 0. And then 2 times 8 plus 5 times negative 3. We get 1. So it's equal to, this matrix is identity matrix. And also B times A. So also we get 1, 0, 0, 1. Okay, therefore B is the inverse of matrix A. We prove B is the inverse of matrix A. B. Therefore B is equal to A inverse lah. A inverse. Okay, ni proven lah. Whether B is the inverse of matrix A or not. So we can prove using this equation. A times B is equal to B times A is equal to identity matrix. Okay, we look at the invertible matrix. Okay, what is the invertible matrix? Okay, invertible matrix is, we let a square matrix A is invertible or non-singular if A inverse is equal to A. Okay, the proof for invertible matrix is invertible or non-singular matrix. Okay, we prove using this theorem lah. A inverse is equal to A. Okay,
A square matrix is called non-singular if the determinant of A is not equal to 0. Or non-singular or invertible lah kat sini. So we can prove using two theorem lah. There are two theorem. The first theorem, A inverse is equal to A, or the second one, if you find the determinant of A is not equal to 0, okay, therefore the matrix is invertible or non-singular. Ada dua theorem untuk proofkan invertible or non-singular ni. Ada dua lah, okay, saya highlightkan. Boleh gunakan dua formula, number 1 and number 2. Okay, for example 1. Okay, 1, 4, 2, 8. Okay, is it a invertible matrix or not? Not. Not an invertible matrix lah. Okay, sebab kat sini you all boleh cari dia punya. Okay, determinant kita belum belajar lagi kan? Ni contoh lah. Atau ni you all boleh proof gunakan ni. Determinant. 1 over AD minus BC. Okay, AD is ni AB, CD kan? CD. Okay, AD is 1 times 8 minus BC. 2 times 4. Find the determinant lah. 1 over, kat sini kita dapat 1 over 0 kan. 1 over 0 is undefined kan. Tak boleh. Okay, 0. So this determinant A is equal to 0. So it is not invertible. Okay, number 2. It is not invertible matrix because it is not a square matrix. Not a square matrix. A square matrix. Okay, number 3 is also not a square matrix. Okay, number 4. Okay, if you find the determinant AD minus BC, okay, you akan dapat 40 minus negative 1 kan. AB, CD. AD minus BC is equal to 41. It is not equal to 0. Okay, therefore, this matrix is invertible. Okay, number 5. Okay, number 5 ni kita akan tengok nantilah. If we can find the inverse of this matrix, okay, size 3 by 3 and above, we can use the elementary row operation. Nanti saya akan tunjukkan yang ni. Kenapa yang ni bukan invertible. Kenapa yang ni invertible lah? Maksudnya yang ni kita boleh cari dia punya A inverse kan. A inverse, we can find the A inverse of these two matrix. Kita akan tengoklah contoh. Okay, the inverse of matrix. Okay, there are 5 properties for the inverse of matrix. You have to remember lah this property. Okay, property number 1. Okay, A transpose inverse is equal to A inverse transpose. Biasanya you perlu proof lah. Left hand side is equal to right hand side. And number 2, A times B inverse is equal to B inverse times A inverse. Yang kedua, yang ketiga ni sama Okay, ramai kat sini dah silap lah. A times B inverse is equal to B inverse times A inverse. Not equal to, okay, ramai kat sini dah tersilap.
not equal to A inverse times B inverse. Ramai yang buat macam ni. Ini salah lah. Yang ni. Untuk yang ni. Ini salah. Dia sepatutnya yang ni. Same as property number 3. Okay, A, B, C inverse is equal to C inverse times B inverse times A inverse. Okay, number 4. Okay, the determinant of A inverse is equal to 1 over the determinant of A. Okay, this is the determinant. Determinant. Actually, we will learn these topics of determinant in chapter 3 lah. It's equal to 1 over determinant of A. Contoh dia yang tadilah, yang saya tunjuk contoh AD minus BC kan, for size matrix 2 by 2. To find the determinant is equal to AD minus BC. And the last property, A to the power of n inverse is equal to A inverse times A inverse power of n. Okay, there are 5 properties yang you all perlu tahu kat sini. Biasanya ni properties ni kita proof lah, proving. Okay, ada soalan tak? Dekat ni. Madam, Ya? nak tanya yang properties untuk nombor 4 tu. Kan A inverse equal, determinant A inverse equal to 1 over determinant A kan? Dia kena ada darab dengan adjacent A ke? Yang ni. Ya. Kita perlu ni je lah, kita cari determinant A je lah nanti untuk chapter 3 ni saya akan ajar. Okay. Macam mana nak cari determinant A ni. Ni contoh saya tunjuk ni tadi ni. Untuk 2 by 2 kan. Kalau the 3 by 3, cara nak cari determinant ni lain cara dia. Yang ni dia ada melibatkan adjacent lah ni kan. Nanti kita akan tengok yang detail lagi chapter 3 lah untuk yang ni. Memang ni akan gunakan ni chapter 3 ni. Untuk yang chapter 2 ni belum lagi lah. Ini. Just awak perlu tahu je lah. The determinant of A inverse equal to 1 over A inverse. 1 over determinant of A. Yang ni. Okay, ada soalan tak lagi? Tak ada medium. Tak ada? Okay, kita tengok contoh. Okay, the method how to find the inverse of matrix. Methods. Methods how to find the inverse of matrix. Okay, first we can use the formula. Okay, A inverse is equal to 1 over determinant of A times adjacent of A. Okay, untuk yang ni, using formula ni, valid for matrix. Normally kat sini kita akan gunakan for matrix size 2 by 2 lah. Matrix. Ini tadi. Adjacent lah ni. Okay, theorem. Look at this theorem. Let A be matrix size n by n matrix. This is a square matrix. Okay, then A is invertible. Okay, if and only if the determinant of A is not equal to 0.
Okay, tadi kita dah tengok kan the proof for determinant for invertible of A, the determinant is not equal to 0. Okay, if determinant of A is not equal to 0, okay, then we can find the inverse of A. Okay, using this formula. A inverse is equal to 1 over determinant of A times adjacent of A. Okay, if A is singular or A is not invertible, singular or not invertible, not invertible. Okay, that is the determinant of A is equal to 0. Okay, therefore A inverse does not exist. We cannot find the A inverse if the determinant of A is equal to 0. Sebab kita tak boleh lah 1 over 0 kan. Kalau if determinant of A is equal to 0, 1 over 0 tak boleh lah. So we cannot find the A inverse. Okay, look at this example. Okay, ni belum lagi example lah. Ni formula tadi nak proof formula using the general matrix A. Find the inverse of size 2 by 2 square matrix. Okay, if matrix A is equal to A, B, C, D. Okay, if A is non-singular or invertible, non-singular or invertible, okay, then we have determinant of A is equal to, ini the symbol of determinant, the determinant of A is equal to A, B, C, D. AD minus BC. Tadi dah saya sebutkan. Ini, this is the determinant of A. The formula to find the determinant of A. AD minus BC. Sekejap. Sekejap. Okay, sorry Okay, mana tadi? Okay. Okay, we find the determinant of A is equal to AD minus BC. Okay, AD minus BC is not equal to 0 lah. It's not equal to 0. Okay, then the adjoint of A is written as D, okay, D negative B, negative C, A. Kat sini. So kat sini dia terbalik lah. AD kan. AD. We interchange D with A. A with D kat sini. And then we put negative B and negative C. Kat sini. Ni kalau nak ingat cara dia lah. Untuk ni. B and C we put negative sign. For element A and D we interchange. Okay, therefore the inverse of A is equal to 1 over AD minus BC times
Okay, D negative B, negative C, A. Okay, this is formula for matrix size 2 by 2 lah. To find the A inverse for 2 by 2. Okay, look at this example. Okay, first we find the determinant of A. Okay, yang ni dia cari. Oh, ni dia cari apa tu? Adjacent or adjoint of A lah dulu. Okay, yang tadi AD, E, negative B, negative C and A kan. Dan masukkanlah, dia tukar kat sini. A and D, okay, D, so 4, negative 1, okay, and then B, negative C. So negative 2, negative 2 and positive 3. Okay, and then find the determinant of A. Determinant of A is AD minus BC. So AD, A is original A lah, negative 1 times 4 minus BC. Negative 3 times 2. So we get 2. So 1 over 2 times the adjoint of A. B 4, negative 2, 3, and negative 1. We get this, the inverse of A lah. Okay, 2, negative 1, 3 over 2, negative 1 over 2. Sepatutnya first method ni, first step dia, you all perlu proofkan yang ni dulu sebenarnya. Find the determinant of A. AD minus BC is not equal to 0. Then second baru kita cari dia punya ni, adjoint of A. Boleh yang ni, find the determinant and then second one find the adjoint of A lah. Okay, this is the method for 2 by 2. Okay, ada soalan tak? Yang ni senang kan, 2 by 2 kan? Kita akan tengok contoh. Kalau contoh ni dia banyak suruh, kalau yang ni inverse, dia melibatkan elementary matrix sekali. So masuk elementary nanti. Ini soalan past year tutorial. Okay, the second method to find the inverse of a matrix. Okay, we can use the elementary row operation, ERO. Okay, elementary row operation. Okay, first one, write the system of linear equation into a matrix form. Okay, sebenarnya in a matrix form, okay, you all biasa dia akan bagi dalam bentuk matrix lah kan. A, okay, normally kita akan gunakan dekat sini lah. Matrix A is equal to identity matrix. Ini dia silap ni. Bukan ni. In the form of this matrix, A is equal to identity matrix. Okay, for example, we have the matrix size 3 by 3 kan. So we have to write in this form. Okay, A, the matrix A 3 by 3 is equal to identity matrix 3 by 3. Contoh 3 by 3. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. You perlu write dalam bentuk ni lah. A is equal to identity matrix. Okay, then you have to perform the elementary row operation. Okay, using these 3 steps.
we have learned before this method of elementary row operation. Okay, the first operation or one of the operation multiply or divide one row by a non-zero real number. And then add a multiple of one row to another row and also interchange the row. Ni contoh sebelum ni lah kan. Contoh ni by using the operation 2 row 1 times row 1. Contoh operation lah. Okay, the second operation, add a multiple of one row to another row. For example, we have negative 2 row 2 plus row 1. Transform into row 1. And the third operation, interchange 2 row. For example, row 3 interchange with row 2. Contoh operation lah. Okay, so you are going to perform this operation, elementary operation, okay, until we get this matrix. Okay, the identity matrix is in the left hand side. You dapat ni 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and the right hand side is equal to the inverse of A inverse. Dia mesti awak dapat the left hand side is equal to identity. The left hand side. Kalau contohlah awak buat operation kan, buat tak dapat lah. Tak dapat identity kat sebelah sini. Kat sebelah kiri ni tak dapat identity. So maksudnya the inverse of A does not exist lah. Dia mesti awak dapat ni. Contohlah kat sini awak dapat 0 kan. Bawah ni semua 0, 0, 0, 0. So there's no the inverse of A lah. The inverse of A does not exist. Ni contoh yang tadi lah ni. A, the left hand side is equal to the identity matrix. Okay, and then we perform the elementary operation until we get the identity matrix at the left hand side. And the right hand side is equal to the inverse of A. Okay, biasa method ni kita guna untuk size 3x3 and above lah. Okay, ni contoh The inverse of matrix for matrix 3x3. Okay, find the inverse of A. Okay, this one using elementary row operation. Okay, first we have to write this matrix in this form. Okay, the matrix A is equal to identity matrix. Okay, ni. Okay, then we perform the we use the elementary row operation until we get the identity matrix at the left hand side, and it is equal to the inverse of A at the right hand side. Okay, kita tengok ni operation ni. Okay, operation dia sama lah yang macam sebelum ni. You all perlu jadikan bentuk ni lah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So maksudnya kat sini kita perlu perform sampai kita gunakan Gauss Jordan lah kan. Gauss Jordan lah. Gauss Jordan. Sampai kita dapat bentuk RREM form. Reduced row echelon matrix form. Okay, so kita buat ni. Okay, negative 4 row 1 plus row 2. Okay, yang ni dia guna terbalik lah. Transform into row 2. So, dia nak jadikan yang ni 0. Okay, we use this operation. So, we get 0, 0, 1. Okay, ni boleh 0, 0, 1. Okay, nak jadikan ni 0. Okay, and then dah jadilah 0. Okay, then lepas tu dia nak jadikan the next step
the next step sama ada you all boleh interchange the row ataupun kita jadikan yang ni 1. Okay, untuk step yang ada dua step lah. Okay, untuk yang ni dia jadikan yang ni 1. Dia nak jadikan leading 1 untuk third row ni kan. So we use operation 1/3 row 3. Untuk jadikan ni 1. So you akan dapat 1 lah kat sini. So 0, 1, 0. Okay, yang lain kekalkan. Sama juga. Kalau kita buat, kita jadikan yang left hand side ni, operation ni kan. Right hand side kita kena buat jugalah. Sama, operation yang sama. So 1/3 row 3. So semua row 3 ni akan multiple with 1/3 lah. That's why kat sini 1/3. Okay, and then the next step kat sini. Okay, kita mesti jadikan dalam bentuk RRAM form. So maksudnya ni terbalik dah kan. We interchange row 2 with row 3. Ni. We kena interchange row 2 with row 3. So akan dapat yang ni. Interchange row 3 with row 2. Okay, so dah dapat yang ni, interchange. Okay, and then above leading 1, all 0. So kita jadikan yang ni. Above leading 1 is all 0. So we use operation -2 row 2 plus row 1. Ni ataupun biasanya saya akan gunakan tambah kan. Yang ni dia guna tolak kat sini. -2 row 2 plus row 1. Transform into row 1. Then we get the inverse, the identity matrix at the left hand side. And the right hand side is the inverse of A. So you all dapat lah. Yang ni, this is the inverse of A. Okay, ada soalan tak? Sebab tu saya cakap awak kena mahirkanlah elementary row operation tu. Guna method, kena tahulah bentuk RAM form ataupun RRAM form. So ni dalam RRAM form. Okay, ada soalan? Tak ada Okay, tak ada. Kita teruskan. Okay, ni pun samalah contoh dia. Find the inverse of A. Ni pun sama. You all jadikan kepada RRAM form. So ni dah dapat ni ni terbalik Ni tersilap ni. Ni tersilap ni. Maksudnya ni 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ni. 0, 0, 1. Ni ada correction ni sikit kat ni. Dia typing error ni lah. Okay, ni boleh tengok sini So step dia tu awak kena perform sampai dapat RRAM form. RRAM form. Oh ni, this is the identity matrix lah. Kita dapat identity matrix. So the right hand side is equal to the A inverse. Okay, ni. And the last one, the inverse matrix. How does the inverse matrix solve the system of linear equation?
Okay, if A inverse exists and is not, then we can immediately solve the linear system to associate with A. Okay, A times X. X is the variable, the unknown variable. A times X is equal to B, the unknown variable. So A inverse times AX is equal to A inverse times B. Kita jadikan A inverse, we put A inverse at this left hand side. A times A inverse times A times X is equal to, kita letakkan ni lah, A inverse, and then we put left hand side A inverse ni for the right hand side. So A inverse times B. Okay, then A inverse times A is equal to identity, where A inverse times A is equal to identity. Identity times X is equal to A inverse times B. Okay, therefore, we find the value for this variable X is equal to A inverse times B. So maksudnya ni kita boleh nak solve the system of linear equation, kita boleh gunakan A inverse lah. Method lain selain you all gunakan sebelum ni, kita gunakan elementary row operation kan. Kita boleh gunakan the inverse of matrix A ni untuk cari system of linear equation. Then inverse of A times dengan the constant matrix. Ni constant matrix. Okay, ada soalan tak? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Tak ada Ataupun contoh, okay, kita tengok contoh untuk yang proof ni tadi ni. Ada tak contohnya? Dia sebenarnya yang tadi tu yang banyak melibatkan elementary Tak adalah. Jadi kita tengok contoh lain lah. Ini. Yang boleh take note lah ni, kalau in case dia suruh gunakan method yang ni kan. To find the variable. Biasa soalan dia akan suruh gunakan untuk find the variable ni guna Gauss or Gauss-Jordan je. Okay, ni untuk inverse lah. Kita ada soalan untuk inverse. Okay, dah ni baru kita tengok tutorial ni contoh. Okay, the elementary matrix. Okay, ni 2.5. Okay, what is the elementary matrix? Okay, there are two characteristics for elementary matrix. Okay, the first one, elementary matrix is a square matrix. Square matrix. For example, matrix size n by n. We have 2 by 2 matrix or 3 by 3. It is the square matrix. Okay, the second characteristic, okay, obtained from the identity matrix, okay, by a single elementary row operation. Okay, only involve the single elementary row operation, one
elementary operation. Single elementary row operation. Okay, look at this example. Example, the identity matrix transform into elementary matrix by using the single elementary row operation, only one operation. Okay. Kita tahu kan ada operation untuk elementary operation, dia ada 3 kan operation kan. Okay, contoh operation multiple with a non-zero constant. This one lah. Contoh kita ada 2 row 2. Okay, transform into row 2. Or the second operation, add a multiple with, add a non-zero constant into another row. For example, we have 3 row 1 plus row 2. Okay, transform into row 2. And the third operation for elementary operation involve the interchange row. For example, we have row 3 interchange with row 1. So for the elementary matrix, it involves only one operation. So either this operation, second operation or third operation je. Salah satu operation lah. Okay, example, this one. From the identity matrix 1001, okay, we have the matrix 0, 2, 0, 0, 1 based on this operation. 2 row 1 transform into row 1. So this is the elementary matrix. By using this operation, 2 row 1 transform into row 1. Kau kena ingatlah, satu syarat dekat sini ni single operation, single elementary row operation, single ERO lah. Menyebabkan single ERO je. Sekejap lagi. Okay, elementary matrix, okay ni dia punya explanation yang lain lah. Okay, elementary matrix representing the elementary row operation. Okay, identity transform into elementary matrix by using elementary row operation. Okay, what is the relationship between elementary matrix, matrix A and matrix B? Okay, if the same elementary row operation is performed on a matrix size m times n, okay, m times n is not a square matrix, not a square matrix. A is not a square matrix. Okay, then the resulting matrix is given by the products E times A. Okay, E times A is equal to B. Maksudnya E ni untuk elementary matrix dia mesti square matrix. Square matrix. A ni yang not a square matrix. Not a square matrix. Maksudnya you all perlu carilah square matrix untuk E ni matrix apa yang sesuai. Biasanya dia akan bagi matrix A and B ni. So matrix elementary matrix ni yang you all perlu cari. Apa yang sesuai untuk dapatkan yang sesuai untuk didarabkan dengan matrix A ni lah. Supaya kita dapat matrix B ni. Syarat dekat sini B, A is not a square matrix kan.
Boleh tak? So yang ni kita boleh gunakan multiplication rule lah yang sebelum ni kan. Contoh multiplication rule, contoh kat sini E times A kan. E times A, contoh matrix A awak dapat matrix A nak square matrix. Kita dapat 3 matrix size 3 by 4 kan. Okay, matrix B kat sini dapat sini. Okay, so matrix ni apa yang sesuai? Okay, yang ni contoh matrix B awak dapat 2 by 4. It's 3 by 4. Yeah, 3 by 4. Matrix B 3 by 4. Matrix A 3 by 4. Okay, jadi matrix elementary matrix apa yang sesuai kat sini? 3 by 3. 3 by 3. 3 by 3 lah. Supaya awak dapat kita boleh darabkan dengan A lah kan. 3 by 3. Darab ni dia masih sama yang ni. So nanti awak dapat B dapat 3 by 4. Okay, contoh lagi kalau diberi. Matrix A 2 by 3. Okay, jadi elementary matrix kat sini apa yang sesuai untuk didarabkan dengan A? 2 by 2. 2 by 2. Kat sini tengok yang ni. Ni untuk yang ni nanti kita akan gunakan lah yang ni. Konsep mana? Okay, contohnya ni. Okay, example A, matrix A. Okay, yang ni diberilah matrix elementary and A kan. Okay, matrix A 2 by 2 and elementary matrix 2 by 2. Okay, yang ni dia bagi square matrix. Okay, square matrix ada masalah lah. So, the identity matrix is equal to the elementary matrix given 2 0 0 1 kan. 2 0 0 1. So, operation apa yang melibatkan 2 0 0 1 from the identity matrix? 1 0 0 1, we use the operation 2 row 1 transform into row 1 in order to get this elementary matrix. 2 0 0 1 kan, yang diberi yang ni. So, you akan fikir apa operation apa yang digunakan supaya identity ni jadikan elementary matrix. Gunakan operation ni lah, 2 row 1 transform into row 1. Okay, and then matrix A. Okay, we use the same operation. Same operation as the elementary matrix lah. Ini same operation. As elementary matrix. Okay, 2 4 negative 1 3. Okay, use the same operation. 2 row 1 transform into row 1 in order to get the matrix B. So 2 row 1 transform into row 1. Multiple with 2 lah. 2 for row 1. So 4 8. Negative 1 3. So this is matrix B. Okay, then we check using the formula, the previous formula. E times A equal to B. Okay, this is E times A. The matrix A is the original matrix. E times A is equal to matrix B. So proof lah untuk proof theorem yang tadi lah, definition tadi. Ini. So dia ada relationship lah between elementary matrix, matrix A and matrix B.
Boleh. Kat sini, so maksudnya untuk dapat matrix B ni, dia gunakan operation yang sama dengan elementary matrix. Ini, operation yang sama. Okay, next. Okay, how to determine the size of elementary matrix? Okay, yang tadilah yang saya tunjuk contoh tadi kan. Okay, case 1, if A is a square matrix. Square matrix tak ada masalah. Biasa kita gunakan je size yang sama untuk yang ni. E times A equal to B. So, E is size 2 by 2 lah. Ni macam saya tunjuk tadi. Is equal to matrix size B 2 by 2. Okay. Case 2, if A is not a square matrix. You have to select the correct identity matrix. Macam yang tadi saya mention tadi, A is not a square matrix. For example, A, we have matrix A 2 by 3. This one 2 by 3. So we select the elementary matrix size 2 by 2. So 2 by 2. Kat sini lah. Gunakan yang ni. Then we get the matrix B 2 by 3. So elementary ni daripada operation identity lah. Ni contoh dia gunakan operation yang sama kan. Case yang sama lah, dia gunakan operation yang sama tadi. 2 row 1 transform into row 1. 2 row 1 transform into row 1. Okay, next is the row equivalent. Okay, row equivalent, the matrix B is a row equivalent with A. Okay, B is row equivalent to A. A and B are a square matrix. Okay, if there exists a finite number of elementary matrix, okay, E1, E2, E3 until EK, okay, such that B equal to, okay, EK times EK minus 1 times E2 times E1 times A. Okay, ni another formula untuk elementary matrix. Okay, yang tadi kita ada formula number 1 tadi. Awak perlu proof EA equal to B kan. Okay, the second formula yang ni lah. If involve more than one elementary matrix sini. So E2 times, contohlah E3 times E2 times E1 times A is equal to B. Ini kalau dia melibatkan lebih daripada 3, lebih daripada 1 elementary matrix. Where A and B is row equivalent to matrix A. Untuk ni. Kena ingat dia punya ni lah, formula dia ni. Okay, for example, we have, okay, soalan kat sini. Soalan kat sini dia beri A is equal to this matrix 2, 4, negative 1, 3. And B is equal to 7, negative 1.
Okay, prove that A is row equivalent to matrix B. Proof that A is row equivalent to matrix B. Okay, given that A is equal to 2, 4, -1, 3 and B is equal to 7, -1, -1, 3. Kita nak prove ni A is row equivalent to matrix B. Proof dia kan. So, we have to transform this matrix A into matrix B. You transform lah. So, matrix A 2, 4, -1, 3. Okay, jadikan. Macam mana nak jadikan 2, 7, -1, -1, 3 ni? So, first step awak kena fikirkanlah cara nak jadikan yang ni kan. Okay, ni dia gunakan first operation 2 row 1 transform into row 1. So, multiple row 1 lah with 2. So, 4, 8, -1, 3. Okay, and then dia jadikan ni kan. Okay, and then dia nak jadikan row 1 with 7, -1. Okay, we use operation. You kena fikirkan lah operation apa kan. So, -3 row 2 plus row 1. So, -3 times -1 is 3 plus 4. 7 lah. Okay, -3 times 3 is -9 plus 8. So, we get -1. So, kita akan dapatlah matrix B. Okay. Kita dapat matrix B by using 2 operation. Ada 2 operation kat sini. Operation pertama dan operation kedua. Okay, boleh tak sampai sini? Operation pertama, operation kedua. Ada operation lah. Ada 2 operation untuk awak dapatkan matrix B ni. Daripada A, row equivalent to B. Nak dapatkan B. Kita gunakan 2 operation. Boleh tak? Sampai situ? Boleh, madam. Boleh Okay, so dah dapat 2 operation. Dah dapat matrix B ni kan. Daripada A dapat B. Okay, daripada 2 operation tu, awak pecahkan untuk cari elementary matrix untuk setiap satu tu. So, maksudnya awak kena cari yang operation 1 ni, kena cari elementary matrix dia, yang pertama. Operation yang kedua ni, kena cari elementary matrix yang kedua. Apa dia? Pecahkanlah. Okay, so first kita cari dulu elementary matrix yang pertama. Okay, dengan menggunakan first operation ni. 2 row 1 transform into row 1. So, yang kita tahu elementary matrix kita tahu kan daripada identity ke elementary matrix. So, identity yang ni lah 1, 0, 0, 1. Kita gunakan operation yang pertama. 2 row 1 transform into row 1. So, dapatlah elementary matrix yang pertama. 2, 0, 0, 1. So, this is the first elementary matrix, E1. Dapatlah E1 kat sini. Ini E1 dia. Okay, the second elementary matrix, we use the second operation from identity to elementary to E2. Jadi identity to E1 kan. So, identity to E2 gunakan operation kedua, -3 row 2 plus row 1. So, -3 times 0 plus 1 is 1. Then -3 times 1, -3 plus 0 is -3. So, akan dapatlah E2. Okay, then kita proof. Guna tadi, proof. Guna formula yang tadi lah. Teorem yang tadi kan. E2 does E2 E1 times A is equal to B. Proof ke tadi.
So masukkanlah E2, E1 yang awak dapat tadi. E2 and E1. Susunan dia jangan salah ni. Kalau terbalik awak salah, terbalik E1 times E2 times A, salah lah. Kena ikut susunan dia. So ni E2 times E1 times A is equal to B. So therefore A is row equivalent to matrix B. And we have the two elementary matrix lah. E2 and E1. Kena proof lah ni. Tekan calculator lah untuk left hand side is equal to right hand side. Okay, ada soalan tak? Ya? Medium. Ya? So kalau dia ada 3 operation, so elementary matrix Tiga lah. dia ada 3 lah. Ya. Okay. Dia tengok operation awak. Kalau ada 4, 4 lah elementary matrix awak. Okay. Yang penting awak tahulah macam mana nak cari elementary tu kan. Elementary daripada identity, kita gunakan operation, setiap operation tu. Identity dapat ke elementary. Okay, next. Elementary matrix. Okay, elementary matrix versus the inverse of elementary matrix. To find the inverse of elementary matrix. Okay. The first operation involve interchange row. Okay, for example, we have operation row 2 interchange with row 1. Okay, so to find the inverse of elementary matrix, we use the same operation. Row 2 interchange with row 1. Guna operation yang sama lah. Okay, the second operation, if involve multiple the row with non-zero constant, for example, this operation k row I. Contoh ni operation dia diberi 2 row 1 interchange transform into row 1. Okay, we use operation 2 row 1 transform into row 1. Okay, and then for the operation for inverse of elementary row operation, okay, so the operation that akan jadi ni 1 over 2. 1 over 2 row 1 transform into row 1. Untuk cari inverse of elementary matrix, dia akan jadi terbalik lah ni. 1 over 2. Okay, the third operation. Okay, ni yang ketiga. Row I plus K row J transform into row I. Okay, contoh diberi kat sini 3 okay, biasa saya gunakan tambah kan kat sini kan. Contohlah 3 row 1 plus row 2 transform into row 2.
Ataupun kalau daripada segi penulisan yang dia buat kat sini, dia melibatkan ni lah kan, row 2 plus 3 row 1. Transform into row 2 kan. Ataupun yang ni. So untuk to find the inverse of elementary matrix, dia akan jadi untuk yang ni dia akan jadi negatif. Ni, dia akan jadi negatif. So dia akan jadi row 2 minus row 3 row 1. Transform into row 2. Ni dia jadi negatif. Dia tukar sign lah. Kalau contoh kat sini negatif, dia akan jadi positif lah kat sini. Contoh ni yang pertama kan. Contoh dah kedua dapat row 2 minus 2 row 1. Transform into row 2. So kat sini dia akan jadi row 2 plus 2 row 1. Transform into row 2. Boleh. Kalau contoh dari segi penulisan, saya biasa tulis yang ni kan. Yang kat depan yang darab. Lepas tu yang kita nak ubah operation dia yang kita tak darabkan kan. So kat sini dia akan jadi ni lah negatif 3 row 1 plus row 2. Transform itu row 2. Ni, dia akan jadi sama lah juga macam ni kan. Sama lah dengan ni. Negatif kat sini. Okay, boleh tak yang ni? Boleh. So yang ada perubahan kat sini dua operation ni lah. Operation number 2 and number 3. Kita change ada perubahan. Madam, kalau Ya. elementary, kalau ARO tu, yang nombor 2 tu 1/K. Lepas tu kalau inverse pula, dia akan jadi K lah macam tu. Terbalik lah. Betul? Ah. Contohnya 1/3 kan. Row 1 transform into row 1. Ni dia akan jadi 3 lah. 3 row 1. Itu row 1. Okay. Tak ada contoh. Ni contoh dia. Contohnya tadi lah. If ni elementary matrix. Ni E1 kan. Contoh E1. E1. Okay, use operation ni row 1 interchange with row 2. So the inverse of E1 inverse sama dengan operation yang sama. Gunakan operation yang sama lah juga. Dia akan dapat dia nak cari E1 inverse pun sama daripada identity kepada inverse ni, inverse elementary matrix. Sama lah nak cari dia. Awak akan gunakan operation ni lah 1 0 0 1. Untuk interchange row dia sama kan je. Sama. Row 1 interchange with row 2. Kita akan dapat 0 1 1 0. So E1 dia sama lah dengan ni. 0 1 1 0. Ni E1 inverse. Okay, ni E2 inverse. Ni E2. Okay, identity to E2 kan. 2 row 1 transform into row 1. So untuk cari E2 inverse apa dia? Daripada 1 0 0 1 kita cari E2 inverse. Okay, we use operation kat sini 2 row 1. Dia akan gunakan operation ni 1/2 row 1. Transform into row 1. So akan dapat
1/2, 0, 0, 1. Therefore, itu akan dapat itu inverse. Inilah 1/2, 0, 1, 0. 1/2, 0, 0, 1. Itu. So, ni untuk contoh yang ketiga. Isi. Identity to E3. Untuk elementary yang ketiga. Okay, using operation row 1 plus row 2 transform into row 1. So, kat sini yang kita perlu ubah the sign for row 2 lah. So, negative dia akan jadi negative to find the inverse of elementary matrix yang ketiga. So, E3 inverse is equal to 0, 0, 1. Dia akan operation dia terbalik lah. Row 1 minus row 2. Transform into row 1. So, gunakan operationnya kan negative row 2 plus row 1. So, negative row 2, negative 0 plus row 1, 1. So, negative 1. Negative row 2 plus row 1. So, negative 1 plus 0. So, ni akan, ni dapat apa punya ni lah. E2, E3 inverse. E3 inverse. Negative 1, 0, 1. Okay, ada soalan tak? Ni. Inverse Madam, matrix. Ya? saya macam confused sikit. Macam mana yang B dengan C ni macam mana, kenapa madam buat dua row 1 sama dengan row 1 lepas tu tiba-tiba guna operation yang C ni pula macam mana? Kenapa guna operation yang ni pula? Ni nak proofkan, nak cari tadi kan saya cakap nak cari inverse elementary matrix kan. Yang ni, yang sebelah kiri ni elementary matrix. Elementary. Yang sebelah kanan ni nak cari inverse of elementary matrix kan ni. Inverse of elementary matrix. Inverse of elementary matrix. Soalan dia apa tadi? Kenapa? Macam mana, kenapa, maksud saya kenapa madam letak nombor, letak 2 R1 sama dengan R1? Ke ni contoh je? Oh, yang ni? Ni contoh. Kenapa okay. guna contoh operation yang ni? Ni contoh 3 jenis operation lah yang berbeza. Okay. Kalau contoh operation yang ni, jadi nak cari inverse of elementary matrix, kita akan guna yang ni lah operation dia untuk inverse dia kan. Contohnya lain lah. Yang penting awak tahulah kan, nak cari inverse of elementary matrix. Dia yang kat sini, summary dia yang berubah untuk operation yang B dengan C lah. Yang berubah kan. Dia punya untuk cari inverse of elementary matrix. Yang A tak berubah. Kat sini dia berubah. Jadi 1/K dia ikut yang tadi lah. Yang tadi formula dia kan 1/K kan. Yang berubah kat sini. Yang ketiga yang ni. Tadi. Positif diubah jadi negatif. Okay, ada lagi tak soalan? Inverse of elementary operation. Ini saya tunjuk yang notes ya. Yang kalau untuk tutorial
Tengok tutorial UR nanti kalau tu boleh online lagi sekali ke? Nak buat online meeting untuk tutorial pun boleh. Tak sempat nak tengok soalan pasir. Tak ada? Tak ada dah, madam. Tak ada. Okay, ni contoh. Sekejap. Okay, ni contoh ni kalau ni ada ni teorem lagi satu lah ni. Tadi ada teorem. Tadi ada teorem E times A is equal to B kan. Yang kedua contoh EK saya terus guna nombor dia je. Contoh E3 times E2 times E1 times A equal to B. Okey, ni yang ketiga teorem yang ketiga dia melibatkan dia melibatkan inverse of elementary matrix. Ini. So boleh cari ni E3 times E2 times E1 is equal to the inverse of A, matrix A. Formula lah yang ketiga. E3 times E2 times E1 equal to A inverse. Ataupun boleh ni sama dengan yang ni. Yang keempat tadi. E1 inverse times E2 inverse times E1 E3 inverse times identity matrix is equal to A. Ni kalau melibatkan inverse of elementary matrix. Contoh dia yang ni lah. Ni dia nak proof yang teorem yang tadi. Betul? Yang keempat ni. Inverse of matrix times identity is equal to A. Tadi E1 inverse times E2 inverse lah. Times identity is equal to A. Dia nak proof untuk teorem yang keempat tadi. Ini. So daripada sini given the matrix A 2, 4, 0, 1. Okay, you have to transform into identity matrix. Ni identity matrix. Nak proofkan teorem yang ni kan. So A awak jadikan identity matrix. Okay, so we use operation. Nak jadikan leading one lah. So 1 over 2 row 1 transform into row 1. So you get 1, 2, 0, 1. Okay, then sini jadikan 0. So use operation. Negative 2 row 2 plus row 1. Transform into row 1. So we get the identity matrix 1, 0, 0, 1. Okay, then to prove this theorem, number 4. Okay, find the inverse of elementary matrix. Okay, so we know the operation for ni first operation for E1 kan. Elementary matrix 1 over 2 row 1. Okay, so for the inverse of E1, we use operation 2 row 1, transform into row 1. Dia akan jadi 2 row 1 lah untuk cari inverse of E1.
Misalnya E1 inverse. So guna operation ni 2 row 1 transform into row 1. So we get 2 0 0 1. Okay, then this is the operation for E2. Negative 2 row 2 plus row 1 transform into row 1. So to get the inverse of E2 elementary matrix number 2, so we use operation positive kat sini. Kita positifkan. Row 2 plus 2 row 2 transform into row 1. Row 1 plus 2 row 2 transform into row 1. So you get ni lah. Elementary matrix. The inverse of E2 is 1 2 0 1. Then awak proofkan guna theorem number 4. So 2 0 0 1 E2 1 2 0 1. Transform into 1 0 times 1 0 0 1 is equal to A. Dapat balik A 2 4 0 1. Darab dah ni. 2 4 0 0 0 0 1. Akan dapat proven. Dapat ni, darabkan dengan ni akan dapat balik lah sama kan. Daripada sini pun awak boleh proof yang ni lah. Untuk yang ketiga ni nak cari A inverse pun boleh guna elementary jugalah. Maksudnya dia ada relationship kan. A inverse dengan elementary matrix. Okay, ada soalan tak yang ni? Okay. Ini proof yang tadi lah. Proof yang tadi. So ni kita boleh cari A inverse guna elementary matrix. Okay, kalau biasa awak nak cari A inverse, kita guna yang kalau biasa 1 over determinant kan, AD minus BC. So 2 minus 0. So 1, 2, negative 4, 0. Akan dapat 1 over, ni guna yang biasa lah. Dapat 1 over 2, negative 2, 0, 1. Akan dapat sama juga. Dengan yang awak proof guna elementary matrix. Elementary matrix ni lah E2 times E1. So ni sama untuk cari inverse boleh gunakan elementary matrix lah juga. Ni cara yang kedua. Ni proof teorem yang ke apa tadi? Ni ketiga kan. Ketiga ni yang keempat. Okay. Okay. Dah. Okay, dah. Ni last tadi. Last lah untuk ni. So this is the summary for elementary matrix. Okay, the property of invertible matrix. Okay, each elementary matrix E is invertible and the inverse of matrix E inverse is also an elementary matrix. Okay, a square matrix A is immutable if and only if it can be written as a product of elementary matrix. Itu proof yang tadi lah, number 3 and theorem number 3 and number 4 kan.
Okay, the equivalent condition, if A is a square matrix, n times n, okay, then the following statement are equivalent. Okay, A is invertible, means determinant of A is not equal to 0. Okay, A times X is equal to B has a unique solution for every n times 1 column matrix B. It has unique solution. Okay, X is equal to 0 has only the trivial solution. Okay, this is for homogeneous system. Okay, where the constant matrix is equal to 0, homogeneous system, there's only trivial solution. Okay, A is row equivalent to identity matrix. And A can be written as a product of elementary matrix. Okay, summary for chapter 2, overall for chapter 2. Okay, by using method of Gauss-Jordan, okay, in the system of linear equation, need to be reduced to reduce row echelon matrix form. So Gauss-Jordan, okay, we have to reduce into reduce row echelon matrix form, RREM. Okay, for Gaussian elementary matrix, okay, the system of linear equation need to be reduced into row echelon matrix form, REM form. Okay, there are three types of solution. Okay, unique solution, infinitely many solution, and no solution. Okay, for unique solution and infinitely many solution, it is consistent. And no solution is inconsistent. Okay, for homogeneous system, okay, homogeneous is always consistent and has two types of solution, either trivial solution or non-trivial solution. Okay, this is for homogeneous system. Homogeneous system AX is equal to 0 lah. Okay, untuk yang ni AX is equal to B. Okay, so kat sini homogeneous, the constant is equal to 0, the constant matrix. Okay, number 5, the elementary matrix. Okay, a square matrix is obtained by a single operation on identity matrix. Okay, this is the definition for elementary matrix. Okay, number 6, the size of elementary matrix is depend on the number of row of matrix A if E times A is equal to B. Ini tadilah yang saya suruh check dia punya size of A and B kan. If A is not a square matrix. If A is not a square matrix. A and B lah. Okay, the inverse of elementary matrix is obtained by the inverse operation of elementary row operation. Yang tadi yang kita tengok ada tiga contoh, tiga operation tu kan. Okay, another summary, if A and B are row equivalent, then B is equal to E times EK minus 1 times E2 times E1 times A. Okay, ini tadi theorem number 1 lah. Number 2 kan. E2 times, okay, number 1 tadi E times A is equal to B. Okay, number 2 ni, theorem number 2. E2 times E1 times A. Okay, matrix A can be written as a product of elementary matrix. Okay, ini number 3 lah. Theorem number 3. A is equal to
E1 inverse times E2 inverse times E3 inverse. And number 4, the inverse of A can be obtained from the multiplication of elementary matrix. So the inverse of A is equal to this. E3 times E2 times E1. Okay. So that's